Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture of switch gear and protection. In last lecture, we studied the non-directional overcurrent protection and directional power relay. Okay. In this lecture, we will study the directional induction type overcurrent relay. Okay. So in this lecture, we will study the directional induction type overcurrent relay. You already studied the different overcurrent relays. When your system current will go beyond its pickup value, then it will operate. Okay, so that it is known as overcurrent relay. Why? Because that relay is operate based on the current property or current value, so it is known as overcurrent relay. Induction type. Why induction type? Because it will operate on based of electromagnetic induction, that's why it is induction type. And directional. In previous lecture, we studied the non-directional induction type overcurrent relay. It means that it will not consider the direction. If fault occurs in left side or right side of that relay, it will operate. It will only consider the value of system current. When goes beyond its pickup value, then it will operate. So it will not consider any direction. It will operate for any direction. That's why it is known as non-directional. But this is the directional. Directional means this relay will operate when the fault occurs in particular direction. Let's say I will take one example. In this example, we will take two side A and B. Here let's say I put one relay. This is the relay. Okay, so this is the overcurrent relay. Let's say this is non-directional. Non-directional means if the fault occurs on near the B, okay, so it is the right side of B, okay, right side of relay, then fault, then when system current will goes beyond its set value, then this relay will operate for this fault. Okay, and if the fault occur on a left side of relay, okay, then also this relay will operate. So this relay will operate for both side fault. Why? Because it is a non-directional type, so it will not consider the direction that it is right side or left side. It will operate when system current goes beyond its pickup current. Okay, so this is the condition. It will not assume or consider any direction, or either it is on left side or right side. Let's say if this is the directional relay, let's say this is the directional relay. Okay, so this relay, let's say we are taking that the directional relay for this side. Okay, arrow signs towards the B, then this relay will operate only for this fault. This relay will operate only for this fault. It will not operate for this fault. If due to this faulty condition your system current will goes beyond its pickup value, then also this relay will not operate for this fault. This relay will operate only for this fault and this direction from R to B. Okay, so this relay will consider the direction of fault. That's why this relay is known as directional relay. And at this point we are studying same directional overcurrent relay. So this directional overcurrent relay will satisfy, you have to satisfy two conditions. First is this, and second one is direction. So if the fault is occur on its given direction, then only this relay will operate, otherwise it will not operate. Okay, so as I had said you that this relay will operate only for particular direction. We will see in next lectures that what is the need of provide directional feature to relay. Okay, now you can see that this is the watt hour meter type construction. This is the watt hour meter type relay construction. Same here you can see that 2 watt hour meter type construction relay are available. This was combined, okay, and make single relay. This is first, this is second. Here you can see that this is the first element. This first element include in relay only to give dimensional element, directional element. Okay, this relay, this element is used to provide just a directional feature. Okay, so this element is used
only to provide the direction. Okay, and second element is used to check the condition of overcurrent. In previous lecture we studied only one element, and previous આપણે જે રિલે જોયો એમાં આ જ એલિમેન્ટ હતો. સો ધીસ એલિમેન્ટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઓવરકરન્ટ એલિમેન્ટ. ઓકે, એટલે કે ઓવરકરન્ટ ચેક કરશે, બટ એ નોન ડાયરેક્શનલ હતો એટલે ઉપરનો એલિમેન્ટ નહોતો. નાવ વી હેવ ટુ કન્વર્ટ ધીસ ઓવરકરન્ટ with directional feature, and to provide that directional feature we have to add one more element. Okay, this element is same as this, but the winding wound on different limbs. Okay, we will study it. So this is used for directional feature, this is used to check the condition of overcurrent. So and walled relay will make as a directional induction type overcurrent relay. Okay, so first feature is directional. If any fault occurs in a system, then first of all this element will operate. First of all this element will operate. It will check that whether the fault is given direction or not. If the fault occurs on given directional of relay, then only this element will operate. Then this element will provide, if the fault is in given direction, then this element will operate and provide the signal to second, and then this element will check that whether the system current is greater than pickup current or not, and if it is available, then this will provide trip signal to circuit breaker. Okay, so trip circuit is signal is given by second element. First of all we will study the first element. Okay, construction is same. Here you can see that on upper magnet one coil is available, on lower magnet one coil is available. Upper magnet has a one coil which is known as potential coil. Why potential coil? Because it is excited from PT. It is excited from PT. PT means potential transformer. Potential transformer primary is connected in actual system, secondary is connected in this relay upper magnet. Okay, so this coil is excited from PT, potential transformer, that's why it is known as potential coil. This is the lower magnet. This will excite by CT. CT means current transformer. Okay, CT primary is connected in actual system, secondary is connected to this winding. Okay, this construction is very much similar to directional power relay. Why? Because the power relay is also directional. Okay, now you have to consider that this secondary coil is also connected to second element upper magnet. Okay, so you have to keep in mind that this winding is wound on lower magnet of first element with upper magnet of second element. Okay, so this red sign represents the same winding. So this winding is given into the lower magnet of upper element and through the upper magnet of second element, and it is excited from CT. Now we will see the second element. This is the second element. Here you can see that this is the primary upper magnet. Upper magnet is energized by two windings. First is this which is connected to here, and second winding is here. Okay, this winding is connected to lower magnet of second element. Okay, and this terminal goes to the AB point. AB point is connected in upper element. Okay, upper element with aluminum disc. Here you can see that same points are known as strip circuit. Here both terminal are connected to here. Okay, so this is the winding or connection of different windings. Okay, now you can see that first of all these elements are open. આ terminal પહેલા open હશે. Okay, હવે આ ટર્મિનલ ઓપન હોય એટલે તમે જોઈ શકો છો કે જે સેકન્ડરી હશે, બરાબર, સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ સેકન્ડ એલિમેન્ટનું એ કમ્પ્લીટ નહીં થાય પાથ. આ ઓપન હોય એટલે આ વાઇન્ડિંગ છે બ્લુ સાઇન છે એ ક્લોઝ થાય નહીં. જો આ સર્કિટ ક્લોઝ ન થાય તો આ ડિસ્ક તમારી રોટેટ થાય નહીં. ઓકે, કેમ? કારણ કે ઓપન સર્કિટમાં ક્યારેય કરંટ પ્રોડ્યુસ ન થાય. જો આમાં કરંટ પ્રોડ્યુસ ન થાય તો આ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ ન કરે, ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ ન કરે તો આમાં ડિસ્કમાં કટ ન થાય ને ડિસ્કમાં રોટેટ ન થાય. ઓકે, એટલે તમારે આ સેકન્ડરી સર્કિટ આને જ્યારે ઓપરેટ કરવું હોય ત્યારે આ સેકન્ડરી સર્કિટ છે એને ક્લોઝ કરવી પડે.
આ ક્લોઝ ક્યારે થાય તો કે જ્યારે આ અપર એલિમેન્ટ ઓપરેટ થશે ત્યારે આના જો ડિસ્કના કોન્ટેક રોટેટ થશે અને એનથી આ કોન્ટેક ક્લોઝ થશે, આ ક્લોઝ થશે ત્યારે જ આ ઓપરેટ થશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થાય તો કે પહેલાં જ્યારે સિસ્ટમ હશે બરાબર, એમાં ફોલ્ટ જનરેટ થયો, એટલે ફોલ્ટ હશે એની ડાયરેક્શન કોણ નક્કી કરશે તો કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ. સો this is taken pt, this is taken from ct. so if the direction is right of fault, એટલે કે ડાયરેક્શન જો ગિવન હશે ફોલ્ટની રિલે પ્રમાણે બરાબર, then this disk will rotate. આ ડિસ્ક રોટેટ થશે ને આ ક્લોઝ શું થશે, કોન્ટેક્ટ ક્લોઝ થશે. એટલે તમને ખબર પડી કે જ્યારે ફોલ્ટની ડાયરેક્શન સાચી હશે, ટ્રુ હશે, ત્યારે જ આ ડિસ્ક રોટેટ થશે. જ્યારે ફોલ્ટની ડાયરેક્શન ટ્રુ હોય ત્યારે જ ડિસ્ક રોટેટ થાય, એટલે ત્યારે જ આ કોન્ટેક્ટ ક્લોઝ થશે. આ કોન્ટેક્ટ ક્લોઝ થયા, હવે ફોલ્ટની ડાયરેક્શન રાઈટ છે એટલે હવે શું થશે તો કે સેકન્ડરી જે છે એ ક્લોઝ થઈ જશે. એટલા માટે જ્યારે આ એલિમેન્ટ ઓપરેટ થઈ ગયો પછી આ એલિમેન્ટ ઓપરેટ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. એ ચેક કરશે કે ગિવન જે હશે બરાબર, એ કરંટ છે સિસ્ટમ કરંટ એ પિકઅપ કરંટ કરતાં હાઈ હશે તો શું કરશે તો કે ટ્રીપ સિગ્નલ સર્કિટ બ્રેકરને ઓપરેટ થશે. ઓકે, આનું વર્કિંગ આની પછી જે મેં કીધું સાચી ડાયરેક્શન ટ્રુ થઈ જાય પછી આમાં જે એક્સાઇટમેન્ટ થાય એ ઓલરેડી આપણે નોન ડાયરેક્શનલમાં સ્ટડી કરી ગયા છે, સેમ જ વર્કિંગ છે. ઓકે, so this is the directional induction type over current relay. Okay, first wall element is used to just check the direction, and if the direction is true then only this contact will close. એટલે આ કોન્ટેક્ટ ક્લોઝ થાય તો જ સેકન્ડરી એલિમેન્ટ હશે એ પિક્ચરમાં આવશે. જો ડાયરેક્શન ફોલ્સ હશે તો આ કોન્ટેક્ટ જ ક્લોઝ નહીં થાય, એટલે કરંટ ગમે એટલો હાઈ થઈ જશે પણ આ સેકન્ડરી સર્કિટ હશે એ તમારી ઓપન રહેશે એટલા માટે શું થશે તો કે ડિસ્ક રોટેટ જ નહીં થાય. એટલે ધીસ એલિમેન્ટ વિલ ઓનલી ઓપરેટ ફોર ગિવન ડાયરેક્શન. ઓકે, એન્ડ ધીસ એલિમેન્ટ વિલ ચેક ધ value of system current is greater than or not than pickup current. Okay, second topic is current setting bridge. In one of the previous lecture we studied one overcurrent relay. In that relay's construction plug setting bridge is available. And I said you that we will study it later on. Okay, so now today we will study this topic, current setting bridge. Here you can see that 1 watt-hour meter type relay is available. Here also secondary is available, but at this stage it is not important. That's why we only represent the primary with plug setting bridge. Here you can see that this is the upper magnet, lower magnet, aluminum disc. This is the primary. Primary is connected to plug setting bridge. This is the plug setting bridge. Second, okay, so it is connected with AC current. હવે આની પહેલાં આપણે જે કન્સ્ટ્રક્શન જોઈ હતી એમાં એવું હતું કે અહીંયા વાઇન્ડિંગ હોય બરાબર અપર લિમ્બમાં, એ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ ટુ CT ઓર PT. CT તો કરંટ ટ્રાન્સફર ઓર PT તો પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફર એકોર્ડિંગ ટુ અવર નીડ. But it is connected actually with CT secondary or PT secondary. એટલે CT કે PT, લેટ્સ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ CT છે બરાબર, તો આ પ્રાઇમરી હશે બરાબર, એ CT થી એક્સાઇટેડ હશે. બટ CT એટલે કરંટ ટ્રાન્સફરમાં હંમેશા સેકન્ડરી સાથે કનેક્ટેડ હોય રિલે, કારણ કે પ્રાઇમરી હશે એકચ્યુઅલ સિસ્ટમમાં કનેક્ટેડ હશે. ઓકે, તો આપણે લેટ્સ એક્ઝામ્પલ લઈ કે લેટ્સ મારું CT છે એ છે 100/5. એનો મિનિંગ એવો થાય કે એકચ્યુઅલ સિસ્ટમમાં 100 એમ્પિયર હશે અને સેકન્ડરીમાં 5 એમ્પિયર ફ્લો થતો હશે. એટલે અહીંયા જે વાઇન્ડિંગ હશે ઓકે એમાં 5 એમ્પિયર આવે અને એ 5 એમ્પિયરથી હું મારા રિલેના અપર મેગ્નેટને એક્સાઇટ કરું. જો પ્લગ સેટિંગ બ્રિજનો યુઝ ન કરીએ તો ડાયરેક્ટલી 5 એમ્પિયર હશે એનાથી હું એક્સાઇટ કરીશ. લેટ્સ સે ઘણી જગ્યાએ એવો ચેન્જ થાય કે મારે આ જે રિલેને એક્સાઇટ કરવો હોય એ કંઈક ડિફરન્ટ કરંટ અથવા તો વધારે વેલ્યુનો કરંટ રિક્વાયર હોય to excite this electromagnet. Okay, so I will use additional strategy to make a change in this current 5 ampere. Okay, CT secondary માં જે કરંટ આવશે એને ચેન્જ કરવા માટે હું સ્ટ્રેટજીનો યુઝ કરીશ one, and it is known as current setting bridge. Okay, so we are actually use current setting bridge to change this CT secondary current which is given to excite the relay upper magnet. Okay, here you can see that this is the current setting bridge. It is
start from 50 to 200%, 50% to 200%. All these numbers are in form of percentage. Okay, so 50%, 75, 100, 100 up to 200%. Okay, and each step with 25% means 50 plus 25, 75 to 100, 100 to 125. Okay, so 50% to 200% setting is given with each step has 25% of interval. Here you can also see that same thing is mentioned here. Okay, plug setting range is from 50 to 200%. Each step have difference of 25%. Okay, this plug setting bridge is available to change the current which is used to excite this upper magnet of reel. Okay, simple thing. Like we will take one example. Okay, so you can clear more. Let's say I have plug setting bridge connected to CT secondary. Okay, CT secondary is 100 by 5. Okay, same example is carry on. Let's say I using CT which has a rating 100 by 5, so it means that actual system is 100 ampere, then real CT secondary has a 5 ampere. Okay, 5 ampere is given to here. If I will not use this plug setting bridge, then I will simply give 5 ampere here. એટલે આખો પ્લગ સેટિંગ બ્રિજ ન હોય તો અહીં સિમ્પલ વાઇન્ડિંગ હોય ને 5 એમ્પિયર આપણે આપતા હોય, બરાબર. But I have to change this 5 ampere, so I will use plug setting bridge. Okay, now let's say I am taking 150%. Okay, my plug setting bridge is connected at 150%. આ ટેપિંગ આપેલા હોય, જે ટેપિંગ ઉપર આપણે ઓન કરીએ એ ટેપિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઓકે, એટલે મેં ક્યાં કનેક્ટ કર્યું છે તો કે 150%. ઓકે, so what is happen when I will use or I will connect this 150% with CT secondary. Okay, then it will happen like this. Okay, the plug setting bridge is connected to CT secondary 100 by 5. Let's plug setting bridge is connected to 150%. Then relay will operate, or relay pickup current will not become 5 ampere. Okay, it will just directly do 150% of 5 ampere. So when 150% of 5 ampere will become 7.5. So my relay pickup current will directly go to 7.5 ampere. Okay, so plug setting bridge is used to change this CT secondary current. Okay, let's say I will use or I will connect this as 200%, then simply this 200% of 5 ampere, and what is the answer? It will become as a pickup current of reel. Okay, so this is the use of current setting bridge. Okay, current setting or plug setting bridge. It is used to change the CT secondary current. Okay, one more phenomena we have to study is plug setting multiplier. This is the most important definition. Okay, PSM is defined as ratio of fault current of relay to the pickup current. Fault current of relay to the pickup current. Second equation is fault current of relay. Instead of pickup current, we will write rated current of secondary into the current setting. Okay, this is comes from that plug setting bridge example. Okay, એટલે plug setting bridge હતું એમાં pickup current આપણે કેમ find કરતા હતા? ઓકે, CT secondary હતું એને મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા કરંટ સેટિંગ બ્રિજ સાથે. એટલે આની પહેલાંની એક્ઝામ્પલમાં જોયું હતું કે કરંટ સેટિંગ બ્રિજ હતું 150% અને CT secondary હતું કેટલું? 5. ઓકે, 100 by 5 હતી, CT secondary 5 હતી અને 150% હતું, તો એ શું મળતો હતો? એનો પિકઅપ કરંટ. એટલે પિકઅપ કરંટની બદલે આપણે એ ઇક્વેશનને યુઝ કર્યું છે. આ બંનેમાં તમે ગમે ઇક્વેશન યુઝ કરી શકો. ઓકે, સો PSM ઇઝ ડિફાઇન એઝ રેશિયો ઓફ ફોલ્ટ કરંટ અપોન પિકઅપ કરંટ. ઓકે, second one is time setting multiplier. Okay, time setting multiplier is one type of arrangement available in relay to set the operating time of relay. Okay, so PSM and TSM both are also important. Okay, you have to also study the example related to PSM and TSM next time. Okay, thank you.